Hello student, welcome to today's chemistry lecture halogen derivatives. Now student, in previous video lecture we have to seen the what is the meaning of halogen derivatives and its a classification. Now in this video lecture halogen derivatives means any aliphatic or the aromatic hydrocarbons in which hydrogen atoms replaced by the corresponding halogen, it gives the halogen derivatives or the compounds. It is classified into two types on the basis of first one hydrocarbon skeleton, second one is the number of halogen attached to the hydrocarbon part. Okay, so these are the classification. Now student, in today's lecture we are going to discuss the nomenclature of monohalogen derivatives or the compounds. In today's lecture we are going to discuss about the nomenclature of monohalogen compounds. आजच्या लेक्चर मध्ये आपण मोनोहॅलोजन कंपाऊंड्सला नेम कसं द्यायचं, how to name or how to write the name of monohalogen compounds हे पाहणार आहोत. So first of all, what is the meaning of monohalogen compounds? Now those compound in which only one halogen atom is attached to the compound or the hydrocarbon part, that one is the monohalogen compounds. Now student, we know write the name in two ways. जर आपल्याला एखाद्या ऑर्गॅनिक कंपाऊंडला नाव द्यायचं असेल तर ते आपण दोन प्रकारे देतो. फर्स्ट वन इज द कॉमन नेम सिस्टीम, सेकंड वन इज द IUPAC नेम सिस्टीम. किती प्रकारचे नेम आहेत? दोन प्रकारचे. फर्स्ट वन कॉमन नेम सिस्टीम, second one is the IUPAC name system. In case of a common name system, common name derived from the its a historical background or the its origin. कॉमन नेम देत असताना त्याच्या हिस्टॉरिकल बॅकग्राऊंड वरून दिलं जातं किंवा त्याच्या ओरिजिन वरून दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल HCOOH या कंपाऊंडचं कॉमन नेम हे फॉर्मिक ॲसिड आहे. का बरं? कारण हे जे काही ॲसिड आहे हे रेड अँटमध्ये सापडतं आणि रेड अँटलाच लॅटिन वर्डमध्ये काय म्हटलं जातं? फॉर्मा. सो इट्स नेम इज फॉर्मिक ॲसिड. In this way, we can write the common names of organic compounds. So first of all, we study the common names of halogen compounds or the monohalogen compounds. When we write the common name of alkyl halide or the monohalogen compound, it's write the first of all alkyl group followed by the word halide. म्हणजे या कंपाऊंडला नाव देत असताना अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हॅलाइड असं नाव दिलं जातं. कशामध्ये? कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये. त्याच्यामध्ये काही सबस्टिट्युएंट असतील तर ते सबस्टिट्युएंट दाखवण्यासाठी आपण अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टाचे यांचा साइनचा वापर केला जातो. हे आपण कॉमन नेम्स मध्ये वापरतो. व्हॉट अबाउट IUPAC नेम सिस्टीम? फर्स्ट ऑफ ऑल, what is the long form of IUPAC name? International Union of Pure Applied Chemistry. याचे काही ठराविक रूल्स आहेत की जे आपण आताच 11th स्टँडर्ड मध्ये पाठीमागच्या वर्षी डिस्कस केलेले आहेत. काय काय रूल असतात? फर्स्ट रूल असतो सिलेक्ट द लॉंगेस्ट कंटिन्युअस चेन ऑफ कार्बन ॲटम कंटेनिंग अ फंक्शनल ग्रुप. सेकंड वन, numbering the carbon from that end which is near to the substituent or the functional group. Third one, identify the substituent. Last one, give its number and word separated by the hyphen, number separated by the comma. When number of substituents are present in this structure, then use in a alphabetical order. When the same substituent repeated, then you can use the terminology like 2 for di, 3 for tri, tetra for 4, etc. हे काय आहेत तर रूल्स आहेत. हे आपण पाहिलेलेच आहेत. डायरेक्टली आता आपण काय करणार आहोत? एक्झाम्पल आणि त्याच्याशी रिलेटेड असणारे त्यांचे नेम्स हे आपण या ठिकाणी डिस्कस करणार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सी द सम एक्झाम्पल्स ऑफ दिस कंपाऊंड. फर्स्ट वन इज द CH2
Cl2. पहिलं कंपाऊंड काय बघा, CH2Cl2. याचा आपल्याला कॉमन नेम फर्स्ट ऑफ ऑल लिहायचं. ओके, CH2 म्हणजे किती कार्बन आहे त्याच्यामध्ये, एक आहे, बरोबर आहे, एक कार्बन आहे. याच्यामध्ये कार्बनची एक व्हॅलेन्सीला 2 हायड्रोजन जोडलेत आणि 2 क्लोरीन जोडलेत. सो इट्स अ नेम इज मिथिलीन डायक्लोराइड. कॉमन नेम लिहिताना आपण काय लिहितो सांगितलं, अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय द वर्ड हॅलाइड. When we write the common names of the organic compound, first of all write it's a alkyl group. In this compound, this one is the alkyl group CH2. CH4 असेल तर मिथेन, CH3 असेल तर मिथिल, CH2 असेल तर मिथिलीन. Okay, so what is the name? Methylene डायक्लोराइड. 2 क्लोरीन आहेत म्हणून काय म्हटलं आपण, डायक्लोराइड. सेकंड एक्झाम्पल, CH3CH2Br. What is the alkyl group? Here one is the 2 carbons, so ethyl is the alkyl group. So the ethyl followed by the word bromide. What is the name? Ethyl bromide. Next one, CH3CHClCH3. याच्यामध्ये काय सांगता येईल बरं, Cl हा कोणत्या कार्बनला आहे, CH ला आहे. इन दिस केस CH3CHClCH3. अल्किल हॅलाइड पाहत असताना आपण त्याचे 3 टाइप सुद्धा पाहिलेत. फर्स्ट वन इज द प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड and tertiary alkyl halide. Now in this example, chlorine attaches to the second carbon atom. So this one is the secondary alkyl halide. In case this group, in this compound, second valency of carbon is free. We know the compounds isoalkane and the neoalkanes. When the one methyl group attaches to the second carbon of normal chain, then this compound is known as the iso compound. Now in case of the propane, when the valency of second carbon is free, so its name is isopropyl. कशाला अटॅच झालाय तो, क्लोरीनला. So its name is isopropyl chloride. Isopropyl chloride is its a common name. Okay, next one, CH3 twice CH CH2Br. आता हे जर तुम्हाला असं नाव लिहिता येत नसेल तर सिम्पली काय करायचं, हे लिहित असताना अगोदर आपण काय करणार आहोत, त्याला सिंपल स्ट्रक्चरमध्ये लिहून घ्यायचं आणि नंतर त्याला आपण ते IUPAC नेम देणार आहोत. So first of all write its a complete formula here. CH3 how many times, 2 times. So second CH3 attaches to that, remaining CH2Br. Okay, now in this case how many carbon atoms, 1 2 3 4. किती कार्बन्स आहेत याच्यामध्ये, 4. So first of all find out the alkyl groups. In that structure the normal chain is that chain. In that normal chain, one methyl group attaches to the carbon number 2nd. So this one is the secondary compound, or it is also called as the iso. So 1 2 3 4. So its name is isobutyl bromide. What is the name? Isobutyl bromide. It's the common name. Okay, these are the common names. How we can write its IUPAC name? So use its IUPAC rule. So first of all, in this case, first of all select the longest continuous chain of carbon atom. सुरुवातीला काय करा, कार्बन कार्बनची चेन सिलेक्ट करा. केली. How many carbon atoms present in this chain? Only 1. So write the numbering 1. Okay, it attaches the 2 chlorine atom. So 1 1 डायक्लोरोमिथेन. आता हे जे काही अल्किल हॅलाइड्स आहेत, इट इज रिप्रेझेंटेड ॲज R-X. अल्किल हॅलाइड आर रिप्रेझेंटेड ॲज द R-X. नाउ दिस वन इज द अल्किल ग्रुप, दिस वन इज द हॅलोजन.
Now, alkyl halides are those functional groups. When we write the IUPAC name, it always written in the prefix. ते नेहमी कुठे जोडायचे असतात? प्रिफिक्सला जोडायचे असतात. हॅलोजन हे फंक्शनल ग्रुप्स. बरोबर आहे की आपण फंक्शनल ग्रुपच्या चार्टमध्ये नायट्रो, ॲनिसोल आणि हॅलोजन हे कंपाऊंड पाहिलेत की ते नेहमी कुठे जोडायचे असतात? प्रिफिक्सला जोडायचे असतात. नावाच्या सुरुवातीला जोडायचे असतात. सो इन दिस केस 1,1 dichloromethane, it's a common name. 1,1 dichloromethane is the IUPAC name. Second one, in this case, apply the rule. First of all, select the longest continuous chain of carbon atoms. Then, numbering the carbon from that end which is near to the functional group. So, here 1, 2. How many carbon atoms? 2. So, which one is the parent alkane? Ethane. In this ethane, one is the bromine group present. So, we can write here 1 bromo ethane. What is 1 bromo ethane? Next one, CH3CHCl. Again, write the numbering 1, 2, 3. So, 2-chloropropane is the IUPAC name. What is the name? 2-chloropropane. Okay, next one, this. Again, select the longest continuous chain of carbon atoms. 1, 2, 3. Numbering the carbon atoms. 1, 2, 3. So, 2. Here one is the 2 substituent. One is the methyl, second one is the bromo. Which one is the first alphabetically? Bromine. So, first of all, write 1 bromo. Number and word separated by the word, hyphen. 1 bromo, 2 methyl. Which one is the parent alkane? Propane. What is propane? Now, this one is the IUPAC name of the some compounds. Okay. Next one, we will see the next chart again remaining examples here. Next examples are, we will see here. So, remember that student, when we write the IUPAC name of any organic compound, use the IUPAC rules. ज्यावेळी तुम्हाला IUPAC नेम्स लिहायचे असतील त्यावेळी नेहमी तुम्हाला IUPAC चे रूल्स लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन एक्झाम्पल्स बघा. CH2Cl. नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे बघा पुढचं. CH2 डबल बॉन्ड CHCl. नेक्स्ट वन CH2 double bond CH2Br. Okay. Okay, first one CH3 thrice C CH2Cl. First of all, write the common names. So first of all, we write it's a simple structure. Here carbon, it attaches to the 3-methyl group 1, 2, 3. Okay, next one CH2Cl. This one is the simple structure. First of all, write it's a common name. So what is the alkyl groups? This one is the alkyl groups. So what is the name of this alkyl group? In this case 1, 2, 3, 4, 5. किती कार्बन आहेत सगळे मिळून? 5. आणि त्याच्यामध्ये नॉर्मल चेनला 2 मिथिल ग्रुप्स अटॅच आहेत. When 2 methyl groups attached to the second number of the carbon in normal chain, then this compound is known as the neo compound. ज्यावेळी नॉर्मल चेन मध्ये 2 नंबरच्या कार्बनला 2 मिथिल ग्रुप अटॅच झालेले असतील त्यावेळी त्यांना काय म्हटलं जातं? निओ कंपाउंड्स असं म्हटलं जातं. सो दिस वन आर द निओ. सो व्हॉट इज द नेम? निओ
पेंटिल. पेंटिल का म्हटलं, एक व्हॅलन्सी त्याची फ्री आहे आणि ती कशाला जोडली आहे, क्लोरीनला. सो न्यू पेंटिल क्लोराइड इज द कॉमन नेम. Understood? Okay. Then we can write the IUPAC rule. For the writing of IUPAC rule, select the longest continuous chain of a carbon. Then numbering the carbon from that end which is near to the substituent. So 1, 2, 3. In this case, 2 methyl groups are present and one is the chloro group. So which one is the first in alphabetical order? Chloro. So 1 chloro, 2 dimethyl propane. नेम काय लिहिता येईल बघा आता. 1 chloro, how many? 2 2 which group? Methyl propane. What is the name? 1 chloro, 2 dimethyl. Sorry, here we can use the dimethyl propane. So this one is the common name and this one is the IUPAC name. Second compound, this one is the CH2 double bond CHCl. Student, in last lecture we can see the classification of alkyl halide. So what type of this alkyl halide? This one is the vinyl halide, because in this structure one chlorine atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom. So this one is the vinyl or the vinylic halide. So what is the name here? So name is vinyl chloride. याचं नाव काय तयार होतं? Vinyl chloride. What about IUPAC name? So first of all, select the longest continuous chain of a carbon. Then numbering the carbon from that end which is near to the carbon-carbon double bond. Double bond या साईडला सुद्धा 1 नंबरला आणि या साईडला सुद्धा 1 नंबरला आहे. So in this case, writing the number from that side which is near to the substituent. So here 1. So here 1 is the chloro. So 1 chloro. How many carbon atoms in this chain? 2. So ethane is the parent alkane. In case of ethane, ANE replaced by the ENE, because in this case or in this structure contains the carbon-carbon double bond. So its name is 1-chloroethene. What is the name? 1-chloroethene. 1-chloroethene is the IUPAC name. Next one, this one. What type of alkyl halide is here? Now in this case, halogen atom attaches to the sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. Carbon-carbon double bondच्या शेजारच्या कार्बनला हॅलोजन ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला आपण अलाइल हॅलाइड असं म्हणतो. कोणता हॅलाइड आहे? ब्रोमाइड. सो इट्स नेम इज अलाइल ब्रोमाइड. What is the IUPAC name? So again, use the rule. First rule, select the longest continuous chain of a carbon atom. Then numbering 1, 2, 3. Okay. Sorry, numbering start from the carbon-carbon double bond. So double bond is nearby what side? This side. So 1, 2, 3. Okay. How many carbon atoms present in this chain? 3. So parent alkane is the propane. In this case, propane ANE replaced by the ENE, because this structure contains carbon-carbon double bond, that is alkene. So ANE replaced by the ENE. In this structure, 1 is the substituent at the bromine at carbon number 3. So its name is 3-bromo. What is 3-bromopropene? What is the name? 3-bromopropene is the IUPAC name. Okay? Okay. Then next examples will be discussed here.
Next example of this monohalogen compounds will be again discussed here. Next is the allyl halide. What is the structure? CH triple bond CCl. Next one example, CH2Cl. And then next one, ido. Here one is the methyl groups. Okay, first of all, this structure has type of classification is allyl halide, because in this structure halogen is directly attached to the sp hybridized carbon atom. So this structure name is allyl. What is the name? Allyl halide or the chloride. Allyl chloride. Its again name is क्लोरोॲसिटिलीन. यालाच अजून काय म्हटलं जातं? हा टाईप झाला याचा. याचं कॉमन नेम आणखीन काय लिहिलं जातं बघा? यालाच काय म्हटलं जातं? ॲसिटिलीन असं सुद्धा म्हटलं जातं. सपोज इथपर्यंत एच असेल, इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ॲसिटिलीन. सो इट्स नेम इज क्लोरोॲसिटिलीन. What is the name? Chloroacetylene. When we write the IUPAC name of that compound, again use the rule. First of all, select the longest continuous chain of a carbon atom. Numbering start 1, 2. So 1 chloroethine. What is the name? 1 chloroethine is the IUPAC name. Okay, next one. What type of alkyl halide? This one is the benzyl halide. When the benzene ring or when the CH2 group attaches to the benzene, then this name of structure is the benzyl. म्हणजे बेन्झीन रिंगला ज्यावेळी CH2 हा ग्रुप फक्त जोडलेला असतो त्यावेळी त्यांना काय म्हटलं जातं? बेन्झाईल. त्याला पुढे कोणता हॅलोजन आहे? क्लोराइड. सो इट्स नेम इज बेन्झाईल क्लोराइड. आपण हा टाईप सुद्धा क्लासिफिकेशन मध्ये बघून झालेला आहे. देन राईट द IUPAC नेम. IUPAC नेम लिहित असताना आपल्याला कार्बनची चेन सिलेक्ट करायची, कारण याच्यामध्ये हा फंक्शनल ग्रुप म्हणून क्रिएट आहे. म्हणून आपण ही जी काही साइड चेन आहे ही ॲज अ पॅरेंट चेन म्हणून कन्सिडर करणार आहोत. So first of all, select the longest continuous chain of carbon atom. In this structure only one carbon is present. Okay. So which one is the parent alkane? Methane. In that methane there is two substituent. One is the chloro, second one is the phenyl. Which one is the first? So chloro-phenyl methane. What is the IUPAC name? Chloro-phenyl methane is the IUPAC name. Next one, this one is the aryl halide, because in this structure halogen is directly attached to the aromatic ring. So this one is the aryl halide. Now when the methyl group attaches to the benzene ring, so its a special name is toluene. Name is the toluene. So in toluene, numbering this methyl group 1, 2, 3, 4. So 1, 4 position is the what isomer? आपण डाय सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन मध्ये 3 आयसोमर पाहिलेत, आर्थो, मेटा आणि पॅरा. 1, 2 पोझिशन असेल तर आर्थो म्हटलं जातं, 1, 4 असेल तर पॅरा म्हटलं जातं, 1, 3 असेल तर मेटा म्हटलं जातं. याच्यामध्ये कुठली आहे? 1, 4. सो द para position. So the para idotoluene. What is the name? Para idotoluene. Then write the IUPAC name. So 1, 2, 3, 4. 4 idotoluene. What is the name? 4 idotoluene. हे सुद्धा IUPAC ने नेम एक्सेप्ट केलेला आहे. सो दिस वन इज अबाउट द
IUPAC or the common names of the organic compound. So student, in today's lecture we had discussed about the nomenclature of monohalogen compounds in details. Okay, remaining part of this chapter will be discussed in next video lecture. Thank you.